يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. My dear brothers and sisters, as we all are alhamdulillah fasting and are witnessing the benefits and blessing and barakat of the month of fasting, it's very important for us to learn and know what the fasting actually is. What is the meaning of fasting? Because its knowledge will increase our reward. The knowledge of fasting will multiply and increase our reward and other, and lack of knowledge can reduce the reward and can also deprive us from any kind of benefit and blessing of the month of Ramadan. So that is very important for us to know that what the fasting is and what are the requirements for fasting. So literally, as we know, that fasting is, the word is used in Quran is sawm. So the meaning of sawm is to abstain from, to stay away from. As Allah subhanahu wa ta'ala, while mentioning the story of Sayyida Maryam alayhi salam, Mary, the mother of Isa alayhi salam, Allah mentioned that she said, Inni nadartu lirrahmani sawma falan mukallima al-yawma insiya. I have vowed for the sake of the most merciful of fasting. So what does it mean? فَلَنْ نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. I will not speak to anyone. I will abstain from speaking to anyone today. So some mean to stay away from something, to abstain from, to abandon something. So this is the basic meaning of fasting. And in Sharia, the fasting is to abstain from some particular thing which has been prohibited. That all of us will know. Every Muslim who fasts, they know that what thing that I should stay away from. This is not a matter that we should discuss, because since age we have been listening to these issues. Every year in the month of Ramadan, the ulama, the scholars, they repeat these ahadith, that what the thing that a Muslim, a fasting person should stay away from. So this is the basic meaning, to stay away from some ahkam, from some edible thing, from some drinks, from some other main life living thing that we love, but we have been prohibited to involve in this month of Ramadan, especially when we are fasting. And this is the gist of the whole summary and the whole topic. And my dear brother, this is also the basic requirement for all ibadah, not only merely fasting. All ibadah, they require us to abstain from some issues, from some items, from some things. Whenever Allah mentions some ibadah in Quran,
Allah, while mentioning the ibadah, Allah also mentions that you shouldn't do this. Allah also mentions at the Hajj, Allah says, Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Hajj should be performed in a counted ma'lum, muayyan, and certain months, certain days. There are 2 months and 10 days. So Hajj is prescribed in certain months. فَمَنْ فَرْضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ. He who has decided and intended to perform Hajj. So before describing how to perform Hajj, Allah describes what should he stay away from. وَلَا رَفَثْ وَلَا فُسُوقْ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Allah does not mention go to Arafat, go to Mashar al-Haram, do this one. Allah starts with the thing that a Haji must stay away from. Because if he performs Hajj, he leaves his house, he leaves his city, he leaves his country, he spends a huge amount of money, and he spends some days, and he goes to Makkah and Arafat. He does not stay away from some basic thing. There's no point to go there. And Allah starts, فَلَا رَفَثْ وَلَا فُسُوقْ وَلَا جِدَالَ. If someone has decided to perform Hajj, he should not involve, he shouldn't indulge in rafath, sexual activities, and any dispute, and lies, and all other issues. So Allah starts the description of Hajj from the prohibited things. And my dear brother, if you look at the Salah, prayers, what is the basic purpose of prayer? Allah says, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Verily, the prayer prevents people from fahsha and munkar, from evil deeds, from all munkar, from all evil acts, from all evil issues. So this is the basic purpose of prayer, to purify us. If a man he prays, he offers prayer and he prays and he does not stay away from haram, there is no prayer, no prayer is accepted. So this is the purpose of prayer, this is the purpose of Hajj. And especially, and not only major issues, major things. When we discuss the prayer when mentioned, also minor things. Minor things, when you come to mosque, you should not do this one, you should not eat this one, you should stay away from such act. Everything is mentioned. Even minor things are mentioned. When you come to pray in masjid, you shouldn't make noise. When the Jummah is mentioned, when you come for Jummah, you shouldn't step forward. Everything is mentioned. All prohibited things are mentioned. If someone attends Jummah, he does not keep quiet and he talks to someone, he will get no rewards. We have discussed so many times. And if the other person, he makes him quiet, even he will get no rewards. So these are in detail everything mentioned. If someone comes to pray, he offers first with Imam, and before starting Sunnah, he starts talking with people. He making noise. The Prophet says, Salatun ala idri salatin la lagwa baynahuma. Kitabun fi illiyin. Hadith sahih. Salatun ala idri salatin la lagwa baynahuma. Kitabun fi illiyin. That a prayer after another prayer. Between these two, there is no love. So love means it does not make noise, it does not talk anything. I witness. Mostly I see the brother. Whenever I finish prayer, I don't know what is the issue in their mind. Just after salam, they start speaking. The ulama have explained this hadith, that even if you are offering fard, even if you are offering sunnah or nafal, you shouldn't talk. Salatun ala idni salat. Any prayer you are offering nafal, and another nafal you want to do, another you want to offer, don't make any noise, don't do any love, don't do any haram. You are offering fard behind imam, and you want to offer sunnah, and you shouldn't talk with anyone. La lagwa baynahuma. Kitabun fi illiyin. So this is the prayer which will be accepted. كلا إن كتاب الأبواب في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. So this is the deed which will be written down, which will be presented before Allah subhanahu
there shouldn't be any rafs, there shouldn't be any haram, there shouldn't be anything which Allah has prohibited. So this is the basic purpose. And especially fasting, its basic literal meaning is to stay away from some haram. And if a person that Allah has mentioned, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that you may get piety, taqwa. And taqwa is to stay away from sins. خَلِّ ذُنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَى. Taqwa is to stay away from all kinds of sins, whether they are major or minor. خَلِّ ذُنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ذَاكَ التُّقَى لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. And if we are performing, if we are obeying, if we are staying away from all this haram while fasting, then inshallah we hope that Allah subhanahu wa ta'ala will accept our fast. And Allah says, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Verily Allah subhanahu wa ta'ala accepts only from those who have taqwa. If we have taqwa, if we stay away from haram, then Allah says, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. And my dear brother, for acceptance of our deed, this is the basic condition, basic requirement. That Allah accepts the prayer, Allah accepts the fast, Allah accepts the hajj, Allah accepts the qurbani and udhiyah only from those people who have taqwa. If someone does not stay away from haram, does not stay away from prohibited things, Allah will accept nothing. There are so many hadiths regarding fasting. The Prophet ﷺ says that لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ. That fasting is not just to stay away from eating and drinking. Siyam and fasting is to stay away from all kinds of love and rafath, all kinds of sins. مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. If someone he fasts and does not stay away from zoos, and he does not stay away from haram, Allah is not in need for his staying away from eating and drinking. So what is zoo? مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ. He who does not stay away from zoo. So zoo is kullu batil, every act of sin, whether minor or major, not only false witnessing, not only lying. So zur, and Allah says, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. So zur is all kinds of love, all kinds of sins, whether they relate to our tongue, just like lying or backbiting or cursing and abusing and shouting and ordering, or whether they are related to our body, our mind, our heart. So this is the basic purpose of fasting, to purify us, and these are reforms. Allah wants us to get reforms. So it purifies our thought, our tongue, our heart, our mind, our body. So this is that مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Whenever the Prophet ﷺ, he mentioned the fast, he does not mention only the fast. He mentioned also the things we must stay away from. The Prophet ﷺ said that إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنْ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ غَاضَبَ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. That when some of you is fasting, he shouldn't involve in any kind of dispute. He shouldn't do love or rafath, any act of haram. And if someone he honors with him, disputes with him, so he should say, I am fasting. So ulama say he should say to himself. He should say to himself, he should say, oh no, I shouldn't fight with him. He should stay, he should keep quiet. So this is the basic. فَلَا يَرْفُثْ الصَّوْمُ جُنَّةٌ. The fasts are shield. These fasting, they are shield. What that mean? That shield, they protect us from all kinds of sins. They save us to involve and indulge in all
As-siyamu junnah, as-sawmu junnah. There are so many hadiths. In some, the word is as-siyamu junnah. In some hadith, the word is as-sawmu junnah. And then the Prophet ﷺ says that when someone of you is fasting, he shouldn't do any kind of love and ruffles. And if someone fights with him, he should say, inni sa'im, inni sa'im. So the fast are junnah, shield. They save us from sins in this world, and they save us from the fire of hell. It depends on our staying away from sins in this world. If our fasts are so stronger that they have saved us from all kinds of sins, so surely, my dear brother, there is a guarantee. These fasts will intercede on the day of judgment. And these fasts will intercede on the basis of this our staying away from sin. Look at the hadith, beautiful hadith. The Prophet ﷺ said that in the siyama wal Quran yashfa'ani lil abd. Verily, the fast and the grand book Quran, they will intercede for the slave on the day of judgment. What does the fast will say on the day of judgment? The fast will say on the day of judgment, oh Allah, Rabbi inni mana'tu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahar. Oh Allah, I denied him from all kinds of food and sexual intercourse and all kinds of sins during daytime. He avoided, he stayed away from all kinds of sins during daytime. فَشَفِّعْنِي فِي, O Allah, accept my intercession for him. O Allah, save him from the fire of hell. O Allah, send him to paradise. And the Prophet will say that فَيُشَفَّعَانِ, Allah subhanahu wa ta'ala, surely there is guarantee Allah will accept the intercession of Quran as well as the fast. So the fast, the siyam and saum, they will intercede on the day of judgment on the basis of our staying away from sins. During daytime, if we fast, yet we are not staying away. We think that fast is only staying away from eating and drinking. So, رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَاءُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ. There are so many people, they fast and they will get no reward. Nothing will be accepted. They will get no reward. And this is the meaning when the Prophet ﷺ said that Jibreel cursed, and may Allah may Allah deprive him, take him away from his mercy, a man who find the month of Ramadan and could not find his sin forgiven. And he could not mean, he did not respect the month of Ramadan. So my dear brother, when we are fasting, all parts of our body, all jawari, they are fasting too, not only our stomach. Our tongue should not speak anything that is prohibited. We should never lie any time, and especially in fasting. We should never involve and indulge in backbiting, especially in the time of fasting. If we fast and we lie, if we fast and we curse, if we fast we backbite, so my dear brother, nothing, we get no reward. Look, رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَأُ. And also, our eyes, we should think that what haram thing that which I shouldn't look, what I should watch, what I can watch and what I cannot watch while fasting, what thing I cannot listen. People, they are watching movies and they are fasting because they are killing the time, because they say, oh no, I can't do anything, okay, start watching movies. So there is no use of fasting. There is no use of staying hungry and thirsty if you are doing all these haram things. So my dear brother, may Allah subhanahu wa ta'ala grant us taqwa and piety, and give us tawfiq to respect the month of Ramadan and to fulfill all the conditions of the fasting. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. आज के इस खुतबा का खुलासा ये है कि माह रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला की रहमतों और बरक़ात का महीना है, और इस महीने में, इस माह मुक़द्दस में जो सबसे अहम इबादत है वो रोज़ा है। रोज़ा और
بنیادی رکن ہے. معنی یہ ہے کہ جو روزے دار نہیں، روزہ نہیں رکھتا، اس کا کوئی اسلام نہیں. جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان میں ماہ رمضان کے روزے ہیں، اور جو روزے نہیں رکھتا اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے، وہ دھوکہ دے گا اپنے آپ کو. اور ہم نے سابق میں بیان کیا تھا کہ روزہ رکھنے میں کوئی رکاوٹ قبول نہیں ہے، کوئی رکاوٹ. ایک انسان عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے اور اپنے گھر میں مقیم ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ میری جاب تھی، میں کاروبار کرتا تھا، میں بیزی تھا، ایسے مقام پر تھا جہاں روزہ رکھنا مشکل تھا، یہ دن بہت لمبا تھا، یہ گرمی بہت زیادہ تھی. یہ سب ہمارے عذر ہیں، ہمارے بہانے ہیں. اللہ کہتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی اس مہینے کو پالے، صحت مند ہو، مقیم ہو اپنے گھر میں، اس پر لازم ہے روزے رکھنا، یہ فرض ہے. کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اور روزہ جہاں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ وہ باتیں بھی بیان کر دی گئی جن سے بچنا بہت ضروری ہے. ورنہ روزہ رکھنا صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، کھانا چھوڑ دینے کا اور پانی چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ بہت سی چیزوں سے علیحدہ ہو جانے کا نام ہے. فلا یرفث ولا یجہل، ایسا روزے دار روزے کی حالت میں کوئی غلط بات نہ کرے، کوئی گناہ والا عمل نہ کرے. اس کی زبان بھی روزے دار ہو، اس کے کان بھی روزے دار ہوں، اس کی آنکھیں بھی حیادار ہوں، اس کا دل بھی پاک ہو. اور پھر وہ روزے کی حالت میں کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کو واضح طور پر حرام قرار دیا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم پر بہت سی وہ چیزیں بھی حرام کر دی جاتی ہیں جو ہم پر عام حالات میں جائز اور حلال ہوتی ہیں. جب جائز اور حلال چیزوں سے بچنے کا نام بھی روزہ ہے تو وہ چیزیں جو ناجائز اور حرام ہے ان سے بچنا، بچ کر انسان ان سے نہ بچے پھر اس کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ بہت بنیادی اور یہ فطری بات ہے کہ انسان جب روزہ رکھے تو روزے کے معنی کو جانے، روزے کے مفہوم کو سمجھے. اور روزے کی حالت میں میرے بھائیوں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے روزے دار سے بہت محبت کرتے ہیں. کتنی وہ احادیث آپ نے سنی ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اللہ کے ہاں وہ بھی کستوری کی خوشبو سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو یہ ہمیں فکر کرنی چاہیے ہمیشہ کہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں، ہماری نمازیں قبول ہو جائیں، ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں، ہمارے حج، ہمارے روزے قبول ہو جائیں. یہ اس وقت تک کوئی عبادت قبول نہیں جب تک انسان بنیادی ناجائز باتوں سے بچتا نہیں. روزے کی حج کو دیکھ لیں، اللہ کہتے ہیں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جو انسان حج کا ارادہ کر لے وہ کسی غلط کام میں انوالو نہ ہو، نہ جھوٹ بولے، نہ کسی جھگڑا جدا کرے، نہ لڑائی کرے، نہ کوئی اور غلط کام کرے. ہر فسق، ہر نافرمانی والے عمل سے بچے. اگر وہ نہیں بچتا گویا اس کا کوئی حج قبول نہیں ہے. نماز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر گناہ سے بچاتی ہے. نماز پڑھتے ہی سلام پھیرتے ہی ہم ہنکنا شروع کر دیتے ہیں، سلام پھیرتے ہی ہم شور و غوغا شروع کر دیتے ہیں، نماز ختم کرتے ہی ہم حرام میں مصروف ہو جاتے ہیں. ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اسی طرح روزے ہیں، روزہ رکھ کر انسان ہر گناہ سے بچے. اور میرے بھائیوں کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک دلوں میں تقویٰ نہیں. اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قول بڑا خوبصورت ہے. وہ فرماتے ہیں لأن استيقن ان اللہ قد تقبل لی صلاة واحدة احب الی من الدنیا وما فیہا. اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری ایک نماز قبول کر لی، صرف ایک نماز، لأن استيقن ان اللہ قد تقبل لی صلاة واحدة، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری صرف ایک نماز قبول کر لی ہے تو دنیا جہان کی تمام خزانوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے. تو ہم ایک روزہ رکھیں، ایسا آج روزہ کریں. یہ ایک دن صبح سے لے کر شام تک اپنے اوپر پہلا دے لیں کہ میں کم از کم ایک روزہ ایسا رکھ لوں اس میں میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، کوئی غلط منظر دیکھنا
बोलना नहीं, कुछ बात नहीं निकालनी, इस तरह के रोजे इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अगर ये तक़वा होगा अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। और यही रोजा होगा जो क़यामत रोज हमारे हक में गवाही देगा, यही रोजा होगा जो सिफारिश करेगा, रब्बी इन्नी मनअतु अत-तआम वश-शहवाति बिन-नहार फशफ़िअनी फ़ी, अल्लाह मेरी वजह से ये गुनाहों से बचता रहा, अल्लाह मेरे एहतराम में झूठ नहीं बोलता रहा, मेरे एहतराम में ग़ीबत नहीं करता रहा, अल्लाह मेरी वजह से ये किसी लग़व में मसरूफ़ न हुआ, अल्लाह मेरी इसके हक़ में सिफारिश कबूल फरमा। अल्लाह हमें रोज़े की सिफारिश का मुस्तहिक़ बनाए, अल्लाह हमें रमज़ान का एहतराम करने का अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए, अल्लाह माह रमज़ान के तक़ाज़े पूरे करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। My brother, during the month of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala accepts our dua, our prayer. This is the month for the acceptance of our dua. So we shouldn't forget our brothers who are oppressed, especially in Burma, in China. There are some Muslim brothers, they are not allowed to fast. So every Muslim who is struggling, who is oppressed, we must remember them in our dua. Our Muslim Muslim brothers, and also our people, our relatives, all Muslims who have died now. My brother, he approached me that he said that his mother died, passed away in Nigeria. Allahumma ighfir laha warhamha wa la forgive. Our Muslim brothers. So all Muslim brothers who are struggling, who are sick, who are died, who are facing any problem, so we must remember them in dua. And ultimately, Allah will save us from these problems. When we make dua for others, so angel he says, Ameen, wa laka bimithli. May Allah accept your dua and may Allah grant you the same thing you are praying for your brother. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمسلمات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لجميع موتانا موتى المسلمين. اللهم اغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين أكمال الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا وارحمنا برحمة تغننا بها رحمة من سواك. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.